likaJesu. Ngiyacela singene naNkulunkulu namhla ekuseni egameni likaJesu. Ngokumene sinabona masicetha inkonzo. Hallelujah. We worship you, Lord. Siyabonga moya wengcwele ukuthi phakathi kwethu. Sibonga khona amakhulu okubangalisayo kithi. Sibonga isandla sakho semandla. Lesiphakathi kwethu lenzawo. Kanti moyiswa kukhona. Uyabusa phakathi. Inkosi tomorrow. Receive the praise and the glory, Lord. Receive all the honor and the heart glorified. Amen. Let him all tongue of melody so long. Amen. The prayer. All times are over. All the kulukula mohe jenawe. All the kulukula lunge jenawe. Manajabe tabayet. Manajabe tabayet. Manajabe tabayet. Manajabe tabayet. Tola Eli mio. 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 Ya Luka 10 verse number 19 lasiqala khona sisibukela indzaba yemthandazo kulamalanga sikhuluma ngokuthi emandla Jesu wathola kanjani. Namhla sizokhuluma ngaloko ukuthi how did Jesus acquire power, emandla Jesu wathola kanjani. Glory to God, because lemandla kumele libe nemandla. Luka 10 verse number 19 uthi Luka 10 verse number 19, behold I give you authority. I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall harm you by any means. Luka 10 verse number 19. Bukanila nginikete emandla nesikanyakanya emandla. The nation it's emandla. The nation it's emandla. Bukanila nginikete emandla ekunyatsela. Glory to God. Ekunyatsela ini tinyoka nyatsele nani nabofekele. Hallelujah. Nginikete emandla ekunyatsela tinyoka. Emandla ekunyatsela bofekele. Hallelujah. Nganiketa nemandla ngetulwane ngetulu kwemandla epizateno. Ukuthi emandla eno angetulu kwemandla epizateno. Glory to God. Yithi ngosungiyabonga ngibonga lamandla langetulu kwemandla epizateno. Hallelujah. Uthi nothing shall harm you by any means. Kute nabunye lokudawulimata noma ngakhanda ngayiphi indlela
ngiyabingelela ngithi Nkosi ngiyabonga kude nakunye lokutawungilimata phinda Nkosi ngiyabukela kude nakunye lokutawungilimata uthi kude ngisho nakunye lokutawunilimata. Glory to God. Kude nakunye lokutawunilimata nginikete amandla ekunyathela tinyoka emandla enyathela abofekela nemandla ngetulu kwetithathe. Hallelujah. Emandla enyathela tinyoka emandla enyathela abofekela emandla ngetulu kwetithathe. uJesu washo namagama umuntu ungangeke uzumnikete into lode yona but into lomniketa yona umuntu into lonayo. Glory to God. Makathi ngimnikete amandla bekasho ukuthi kunemandla kanawo lasiniketa wona. Hallelujah. Libandla liniketwe yini bathandekayo? Liniketwe amandla. Lothithathe amandla uphinde uthi amandla kwethina uthi amandla uthi bhekani ninikete amandla libandla liniketwe amandla. Glory to God. La mandla lesiniketwe wona lamagunya leJesu asiniketwe wona. So sibuka ukuthi Jesu wawathola kanjani amandla because libandla noma likholwa ngaphandle kwamandla kude la yakhona. Likholwa mangabe amandla ngekho kude lidinga letingenteka. Likholwa mangabe amandla ngekho kude dingo letinganyakathiswa. Likholwa mangabe amandla ngekho kude dingo letingasuswa. Ngiyangeva mthindapana uthi la mandla ekunyathela tinyoka. Tinyoka yini? Ngilo konke nginibona ngathi kumele benahana. Haleluya. Ngilo konke nginibona ngathi besihlumo nginibona ngathi uyalimata. Uthi leJesu utawunyathela yini? Tinyoka. Bantu bemukele lawo mandla kulethawo egameni likaJesu Kristu. Bantu bemukele mandla kulethawo egameni likaJesu. Libandla lehlukene nto yini? Lehlukene uthi linani lona linemandla. Haleluya. Uthi Jesu ndaniketa emandla inada wethe kude lomakhona phile emhlabeni ete lamandla leniketa wona. Senzo 1 verse number 8 uthi Senzo 1 verse number 8 mangabe moya logcwele asafikile empilweni nitawumukeliswa emandla. Yithi Nkosi ngiyemukela nemukela emandla. Phinda uthi Nkosi ngiyemukela nemukela emandla. Mangabe moya logcwele asafikile empilweni nitawumukeliswa emandla. Glory to God. Nitawumukeliswa yini bathandekayo? Nitawumukeliswa yini bathandekayo? Nitawumukeliswa yini na nisanyelane emandla niphinde nisho emandla niphinde nisho emandla. Uthi nitawumukeliswa emandla mangabe moya logcwele asafikile empilweni. Haleluya. Akunamandla nangabe ngetulu bakho. Akunamandla nangabe ngetulu wakho ngoba Jesu wasiniketa yini? Wasiniketa amandla. Uthi minani lamandla. Haleluya. Haleluya. Uthi minani lamandla. Kumarko 1 verse number 22 leko satababa. Kumarko 1 verse number 22 libhayibheli lithi bamangala ngezifundiso zakhe ngoba bengafundzisa njengemuntu lonemandla analengisi bafarisi analengisi basadusi. Marko 1 verse number 22 bamangala. Thani Nkosi ngiyamukela ngemukela mangala kwabantu ngendzaba yalamandla. Phinda uthi ngiyamukela ngemukela mangala kwabantu ngendzaba yalamandla. Bamangala ngoba bengafundzisa kuhle kwemuntu lonemandla. Lakhosa amandla labaya usayane power niphinde nisemandla. Jesu yabuya masinyane bathi before abuye libandla kumele belibandla nani bazalwane? Lemandla libandla kumele bonaliso yini? Emandla. Sibuka ukuthi Jesu wawathola kanjani amandla. Asifuni umfundisi asifunzi umuntu sibuka lo mnikati wethu lesinike kuye ligama lakhe luJesu. Wawathola kanjani amandla? Leyazapha nawe emhlabeni bamangaliswa yini? Ulamandla. Lamandla bekanawo nawe ungaba nawo. Lamandla bekasebenza kuwo nawe angasebenza kuwe. Yethiwa Pawulo athi kuzeni imali yena nemandla akhe kwenda njani ekubuka kulabafile. Alamanye amagama bekathi Pawulo ngisela kamandi kahle ngineminyaka over 30 years ngihambe naye bathi kude amandla akhe lencwadiko sizatawathe amandla akhe kulethu usuku ekugcina azatawubonakala empilo yakho. Satani uyathatha anathathe emandla azatawubonakala. Nikanyakanye amandla niphinde nisho emandla kwekugcina nisho emandla. Bakhona abantu abakholwa emandla na bakhona abantu abajuna ngamandla. Ngiyakale ngosuku leJesu nikanya power ayamashakamado. Haleluya. Haleluya. Kude lokungaba ngetulu wethu nangabe lamandla sinawo. Haleluya.
manja noma wacabanga, manja noma wabala ukuthi nginaphi, people etimelene nawo noma ngabe ngiyiphi, kulokholwa inkosi uJesu akunento bengalangetulu wakhe, amnemedele nokuthi umhlabathi usengabone lide kwanyalo ngathi abonakala, bathi before sabuye emandla satawubonakala tuwebandla, emandla satawubonakala tuwebandla, emandla satawubonakala etuwebandla, nisinanyakanye emandla, niphinje emandla, kwegcina emandla. My Father, shatora wena, Jesu namandla wawathola njani? Kunabale siqale nabo, sithi wawathola ngethandaza, nisinanyakanye prayer. Hayi kudlala bathi kuthandaza. Hallelujah. Kunadinto tendeka khona la kunemthandazo khona. Niyaniva nje lapha na. So thina namandla lesifuna wawathola kanjani Jesu lamandla. Wawathola ngokuthi bengakhuluma naNkulunkulu ngesikhathi letimadima. Wawathola ngokuthi bengakhuluma naNkulunkulu ngesikhathi letimadima. He was speaking to God in times of difficulties. Bengakhuluma naJehova ngesikhathi letimadima. Thana mosingemukela ukuthi namandla akho adawubonakala kimi esikhathi letimadima. Ngesikhathi letimathandekayo, ngesikhathi letimadima ngiyevakala yina namalanga najanona lamadima kodwa sesisabi ngoba soon and very soon inkosi engathula singayibona bathi nami kumele siwathi wakhuluma nababe ngesikhathi tani tebumadima njalo inkosi ngimukele mandla ekukhuluma nawe ngesikhathi tebumadima nitinobe Jesus Christ, nipite Jesus Christ, kwetina Jesus Christ, child of Jesus Christ, tani power. Hallelujah, hallelujah, nitinobe power. Glory to God. To God, kunemandla nakhona lasebenzako. Hallelujah. Lamandla atholakala kuphi na? Atholakala ekuthandazeni kwekudala. Mighty God. Number 2, lamandla siwathola kanjani lamandla? Lasuka mandala lokhuluma naNkulunkulu ngesikhathi ngesikhathi temadima. Speaking to God, ukhuluma nasimakathi ngesikhathi letimadima. Thankosi ngiyamukela ngimukele mandla ukukhuluma nawe ngesikhathi temadima. Ngidawuthi ngiyamukela Nkosi ngimukele mandla ukukhuluma nawe ngesikhathi temadima. Ukhuluma naye ngesikhathi temadima letimadima. Glory to God. Sikhuluma naye ngoba kunjani kumadima, masikhuluma naye mandla akhe ayabonakala. John 11 verse number 41. 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 And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Jesu apakamiseme kwake wathi babe niyabonga kwekuthi wena ungifile. Yithi niyabonga babe kwekuthi wena ungifile. Pita uthi niyabonga babe kwekuthi wena ungifile. Wapakamisemeko wabheka kuye wathi babe niyabonga ukuthi wena ungifile. Yithi Nkosi ngiyamukela ngiyamukela kufiwa nguwe. Hallelujah. Lazaro bekafile la, Lazaro bekafile. Into betimadima kuyavakala laphana lithemba belingekho bese balila babika bomaka balila bomaria bathi umnanethu ufile kuba Jesu bokhona abumnanethu abafanga nasamata bathi into lemangalisako kuthi bathi mabasho nawo magama yaqhamuka ikhonama yomzane kaJuda ligama layo Jesu Kristu wathi makavela wathi niyaniva nithufile bathi kunembo lemele ukuthi yentene lemele ukuthi bonakale yithi Nkosi ngiyabonga emandla akawubonakala wasophakamisemeko wasiyambheka lo mthana wethu makaphakamisemeko ambuka ambita uthi babe ngiyabonga ngokuthi wena sowungivile. Haleluya. Madingo timadima phakamisemeko mbuke kuyavakala thina madingo tilikhoni phakamisemeko wena njani wena mubheke madingo tingahambi kahle phakamisemeko wena njani wena mubheke waphakamisemeko wasi
wasiyambita wachibabe ngesikhathi achibabe ngiyabonga ukuthi wena ungivile kube lesikhathi lapho khona athi ngomthanda wethu emandla akatawubonakala angimemethelete wena ukuthi netikhaste kumadima yekela khuluma nebantu yekela phela nabanye bantu kunemuntu obida uthi ukhulume naye ligama lakhe Jehova yekela kuyamna kwakho yekela kuyamba wakho yekela kuyamkanakho hamba Jehova qala ubesiyatshela uthi babe makasiyatshela ngoba nemandla lavelezulwini lamandla menda ngokuthi abesiyaqala uyakhuluma uthi Lazaro vuka thune yithi ngiyabonga Nkosi Dingo ndiyavuswa Pita ngiyabonga Dingo ndiyavuswa kwekugcina ngiyabukela Dingo ndiyavuswa Pita usho ngiyabonga Dingo ndiyavuswa wathi babe shatonabaya ngiyabonga ukuthi mfile so uyasuka igwenyama yethune mayivelikile thune ethune nangafika khona ufike usho wena lawo magama uthi Lazaro yena njani vuka kwewayina emisibize thune so wamukele mandla baada wamukele mandla kulenzawo egameni likaJesu baada wamukele mandla ngegama likaJesu makunetipe emitimbeni yenu lamandla yabonakala mawuvakathi uphathekile kalumbite uthi babe waze wambita kunetimu landawo wetile khona yithi Nkosi ngiyabonga Nkosi ngiyabukela ukuthi amandla akho ayabonakala kimi yithi babe ngiyabukela ukuthi wena ungivile akusando osebatayi losukabanabaya sifuthi incwadi yaLuka 22 verse number 41 get verse number 42 Luka 22 verse number 41 get verse number 2 Luka 22 verse number 41 get verse number 2 futhi le church and sword mighty God kodwa yena wesuka kubo waqhubeka libanga lelingaba ngangemjikijelo waguqa phasi wathandaza wathi bathandekayo khulumani wathi bathandekayo wathi babe Pinto bethi phetha glory to God bekathandaza seGetsemane bakasathandaza uyambita babe uthi uyabona uthi ematima yini bona ngayenda manje uthi babe thani babe Peter uthi babe namhlanje ukukhombisa imfihlakalo yemandla Jesu bekabita babe kana mathilo glory to God ameko zumbite babe emandla angabonakali wasula phakathi kwabafundi bakhe wahamba kancane wabhuka ngemoto wafika wathi babe glory to God makathi babe bekunemandla bekathele ezulwini latshelela ngaleso sikhathi haleluya amemetele kwekuthi noma ngabonakala kahle kumadima emandla akabonakala ngale madima glory to God yekela ngosaba mubite yena mangabe madima mumemete uthi babe uphinda uthi babe mawushotshalo uyangenelela emandla ayabonakala glory to God hallelujah kathela mabe yes Lord noma kungabi ngensandvo yami kodwa akwenteke imathandekayo akwenteke insatho yakho angabi insatho yakho akwenteke insatho yithi babe ngiyabonga kwekuthi wenteke insatho yakho phinda uthi babe ngiyabonga kwekuthi wenteke insatho yakho yetinto betimatima wapita babe glory to God makasambita ngeBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingelosi ngaleso sikhathi yafika yatamqinisa haleluya yafika yatamqinisa ngamanye amagama yafika yatamnikeza imbathandekayo emandla lamandla siwathola ngokuthi umuntu weqala lesimbitaho kuba babe ngiyangiva bathandekayo ababe wasezulwini umemethela babe ungasho ukuthi anti ungasho ukuthi mzala no yithi babe nesikhathi uthi babe ubesiyafika uyangenelela babe abamukele kusebenza kaJehova egameni likaJesu kuneminyaka lena lebonakala ngasemadima lebonakala likhuni babe abamukele kusebenza kwakhe emandla akhe akabonakale emandla akhe
ayasebenze edinga amakhaya yenu kude lokungaba ngetulu wenu kude lokunganingoba lamandla akhe ayasebenza lithi nome babe haleluya suma nini ngathi ngiyasofa oh Jesus iphakamisa itana eliphansi elizwini oh God sengibona uNkulunkulu ngalamandla la ngeke kodwa letha sivule imilomo sibonga igama likaJesu.